sin quicio, que están un poco cuerdas, apuntando a extranjerías que se renuevan. Culpables, 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 culpables. En Barcelona dicen que lo hace muy bien. Los estatutos tampoco nos saben saltar el bien, una vez más a ver el bien del caballo regalado, listo a vendernos porque no somos usamos, porque no, que no somos usamos, porque no, porque no somos usamos, porque no, a ver el bien del caballo para que muerda ya está. In 2020, European Union, they need 150 million migrants, workers. For this global economics to happen, they need a product. The product is the immigrants. This product that can serve them, this product can help them to build this global economy. This product that can enter to all these different locations and be consumed by these capitalistic ideologies. Los inmigrantes aportamos una cultura, aportamos mano de obra, aportamos recursos y de algún modo, o de algún modo no, por completo, aportamos a la economía de los países a donde vamos. So in Barcelona 70,000, in Madrid 70,000, the government has granted these people to bring here from migrant. But the rest of the Spain at the moment, 1.3 million people are illegal without papers in Spain. So why they are taking people from outside? I don't understand these things. They should have to make legal in the people staying inside who are staying illegally. So in a way, they didn't stop all the immigrants to come inside, and at the same time, they didn't make it easy for the immigrants to come inside. Constitution of Catalonia, in migration place, they say we will only give a working permits to use the manpower. If you have job, then you can stay. If you don't, leave this country. C'est la politique de Sarkozy qui parle déjà d'immigration choisie. Et ça, je pense qu'on peut s'étendre largement là-dessus. L'immigration, elle a tout le temps été choisie, c'est ça le pire. C'est pour venir en France, tu te lèves pas, je sais pas, du jour au lendemain, tu prends des bagages, tu as un peu d'argent, tu viens. Non, ça se passe pas comme ça. Là. So you don't need to get very worried about the responsibilities that the country is giving for these immigrants, and they are getting financial support for the country. They are getting money. They are working hard, working in certain jobs that many other Spanish people don't want to do, for example, or Europeans. Sarebbe difficile capire là che una persona qua fa le pulizie alle case quando là magari faceva l'insegnante. I'm going to complete master in hotel management. I worked in hotel sector as secretary reception and cash, and I was in 4th level. But Italian people, they cannot accept me as a assistant manager or as a manager. Dès qu'on a attrait à un métier où on sait qu'on va avoir un contact avec généralement des cadres ou des hauts fonctionnaires, vaut mieux être clair. Qui non vedo un poliziotto cinese, un poliziotto africano, o per dire nero, no? Così. Perché i lavori intellettuali a Bergamo, come tutta la legislazione italiana, sono soltanto riconosciuti per quei cittadini italiani. I work 3 months in one restaurant. I work 14 hours. 14. They give me 700 euro. You know what does it mean? Here 700 people, 700 euro for people work here, from here, for 5 hours. I work 14, triple, not double, triple. So of course, they use people. They're using directly. Essendo una ditta grossa, non si poteva permettere di avere personale al nero, però ya no depende della dirigenza, dipende del capo del cantiere, dai, assimiliamo, le paghiamo al nero, e molte volte si lavora così. Come il settore bar ristorazione, se uno va a fare dei controlli, il 50% è gente che lavora in nero. When the person
becomes aware enough that you want to fight for your right and to say, no, this is not true, this is not right, you have to treat me better, you have to give me more money, you have to give me insurance, you have to make me contract, then basically the employer or the owner of the job expelled the worker, basically kicked the worker out. I came here to try to find a better life. Not just to feel like, it's nice, it's bigger, it's space, it's I walking, I loving, I dancing. No, it's nice, it's important. But I have to feel from inside that I'm like anybody here. Anche uno viene del suo paese onesto, non fa niente, vuole solo lavorare, però quando rimane qui senza lavoro, senza niente, può fare tutto quello che trova, basta che guadagnarla. Ako nemaš sreće da ti mogu da se događa sve. Ono, naprimjer, što se dešava sa ženama, sa prostitucijom ovdje i vidiš ono kod univerziteta, ono baš lepe devojke, ali radi na onaj način koji mogu jednostavno. Que el no tener los papeles, o sea, te hace como que no tengas ningún tipo de derecho, ¿eh? O sea, se siente uno así como que lo único derecho que tienes es tener unos cuantos euros en el bolsillo, ¿eh? Moi, je peux sortir maintenant avec vous et par hasard, on peut croiser 3 policiers, ils vont me demander pièce d'identité, mais vous, ils diront rien. You avoid law, you know, you avoid seeing the police, you avoid telling people things so you don't get into trouble. Se tu non hai un permesso di soggiorno è molto difficile per te di vivere qua, vive nel buio, vive proprio come una persona que no existe. Cuando llegaba a un sitio llegaba media hora más tarde, ¿eh? Porque si ibas por acá había un policía, entonces tenías que ir así. Entonces otro policía por allá, entonces total, tenías que darte una vuelta entera para poder llegar al sitio donde tenías que llegar, porque si te veían por ahí solo, documentos y tal. Perfino ci sono a Bergamo tanti casi di aborti clandestini, tante donne che hanno paura di andare all'ospedale perché pensano che magari la polizia le può beccare, le può indagare, può prendere le sue impronte digitali e le può ubicare per espulsarle di qua. E ci sono stati casi anche di donne che hanno voluto abortire a casa con nessun medio igienico per la paura. Gente che è stato in fin di vita per X motivi e che non si è avvicinato al pronto soccorso per la paura. E questo lo sappiamo noi, fra il nostro gruppo, perché il pane tutti i giorni.